સ્વાગત છે એક ફ્રી માર્કેટ મુહૂર્ત પર આપનું અને જૈન જગદીશ ઠક્કર આપણા બંને એક્સપર્ટ્સ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ક્રેડિટ પોલિસી જાહેરાત થવાને જોઈ રહ્યા છીએ, લગભગ 16 મિનિટ આસપાસનો સમય બાકી છે. મીનવાઇલ માર્કેટ પર ચર્ચાને આગળ વધારીએ. અન્ય કાઉન્ટર એકવાર ફરી રુચિત, પીએફસી આરઈસી અવારનવાર આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે. આજે પણ જોઈ રહ્યા છીએ કે જે એક અત્યારે મજબૂતી બતાવી લોંગ બિલ્ટઅપ બંને 2.5 થી 3% મજબૂતી સાથે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આરઈસી પીએફસીને, અને સાથે ઓઆઈ એડિશન પણ થતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે બંનેમાં. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો આજે 52 વીક્સ હાઈ આરઈસી અને બંને કંપનીઓ બતાવી રહી છે? રાધા, તો પોઝિશનલી આપણને સ્ટોકમાં ઘણું સ્ટ્રોંગ ટ્રેન્ડેડ ફેઝ જોવા મળ્યું છે અને અત્યારે પણ સ્ટોકમાં કોઈ રિવર્સલના સંકેત નથી, એટલે પોસિબલ છે કે આ જે અપટ્રેન્ડ છે આગળ પણ કન્ટિન્યુ રહી શકે છે. તો એક્ઝિસ્ટિંગ પોઝિશન છે તો હોલ્ડ કરો. ફ્રેશ બાઇંગ માટે કોઈ આવે કે કન્સોલિડેશન ફેઝિસ આવે તો એવા ફેઝિસમાં ફ્રેશ બાઇંગની ઓપોર્ચ્યુનિટી સ્ટોક્સમાં હોવી જોઈએ. ઓકે, તો ઓવરઓલ એક વ્યૂ આપણને અહીંયાથી કંપનીઓ પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. વધુ એક સેક્ટર ફોકસમાં પોલિસી પહેલા ઓટો સેક્ટર. જગદીશજી, આપની પાસેથી ફંડામેન્ટલ્સ જાણીએ આ સેક્ટરના. ઓટો એન્સિલરી કઈ રીતે તમારી સલાહ રહેશે અહીંયાથી બધી કંપનીઓ પર ઓવરઓલ? ઓટો અને ઓટો એન્સિલરીઝમાં બંનેમાં મારે સૌથી મારું એક અગત્યનું એ છે કે ખાસ કરીને જે ટાટા મોટર્સ અને અશોક લેલેન્ડ, આ બે એક જે કંપનીઓ છે એનું બે વસ્તુમાં ખાસ વિશેષ ધ્યાન રાખવાની બહુ જરૂર છે. એ કે એ લોકો ડિફેન્સ સપ્લાયર થઈ ગયા છે હવે મોટા પાયે, અને આત્મનિર્ભર ભારત પછી જે કંઈ પણ ઓર્ડરો મળે છે હવે વધારે પડતા જે આપણે ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા એ બધી આ બે પર્ટિક્યુલર કંપનીઓને મળવાના ચાલુ થયા છે. એ સિવાય જે પેસેન્જર કાર છે કે લોકો ટેક્સીસ, કેબ જેને આપણે કહીએ છીએ, અને સાથે સાથે એક ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સની અત્યારે જે એક દોડ શરૂ થઈ છે. બીજું એનું અગત્યનું કારણ એ છે કે 2025 સુધીમાં સરકારનું એક એવો લક્ષ્ય છે કે જેટલી ટેક્સીઓ રસ્તા પર દોડે છે એ બધાને કમ્પલસરી એ લોકો ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સમાં કન્વર્ટ કરાવી દેશે, જેથી પોલ્યુશન કંટ્રોલ સારી રીતે થઈ શકે. અને એ સિવાય બાકીની જે પેસેન્જર કાર છે કે સલૂન કાર જેને આપણે કહીએ છીએ કે જે તમે ને હું આપણે વાપરીએ છીએ, એને પણ ફૂલ્લી કન્વર્ટેબલ કરવા માટે લગભગ સરકારનું લક્ષ્ય 2030નું છે. કેટલા સફળ થઈએ છીએ મને ખબર નથી. સાથે સાથે એક બીજી અગત્યની વાત અને બીજું હર્ડલ જે આ પર્ટિક્યુલર ક્ષેત્રમાં છે એ પુટિંગ ઓફ ધી ઈવી ચાર્જ સ્ટેશન, એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલને ચાર્જિંગ સ્ટેશન માટે જેટલા પેટ્રોલ પંપ છે એટલા અત્યારે આપણી પાસે ઉપલબ્ધ નથી. એ ક્યારે ઉપલબ્ધ થશે એ પણ આપણને ખબર નથી, પણ મોટાભાગની કંપનીઓ આ રીતે હવે એની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. શક્ય છે કે જે પેટ્રોલ પંપ છે એ લોકો પોતાની જાતને એક સાઇટ પર બહુ નવું સ્ટેશન ચાલુ કરે. પણ મારો એક અભિગમ બિલકુલ સાચો છે. તો ખાસ કરીને આ બે શેરના જે મેં નામ આપ્યા, ટાટા મોટર્સ અને અશોક લેલેન્ડ, અને સાથે જો તમે પેસેન્જર વ્હીકલ્સમાં જાઓ તો આઈ એમ શ્યોર કે મારુતિ સુઝુકી ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી નંબર 1, ફોલોડ બાય મે બી મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અનધર. એ લોકોની પણ જે સેલ્સના આંકડા બહુ સરસ આવ્યા છે, એટલે એ પણ બહુ છે. અને જે અનલિસ્ટેડ કંપનીઓ છે એની સાથે પણ કંપનીઓની કોમ્પિટિશન ચોક્કસ છે. ટુ વ્હીલર્સમાં 3 કંપનીઓ, બજાજ ઓટો, ટીવીએસ મોટર્સ અને હીરો હોન્ડા, ઓલ આર વેરી ગુડ. અને હવે લગભગ એ લોકોનું ઇલેક્ટ્રિફિકેશનનો જે પ્રોસેસ છે ઇટ ઇઝ સો ફાસ્ટ that you will find about 25% vehicles of two-wheelers running on the road by 2025 December. ઓકે જી, ઓવરઓલ એક આ સેક્ટર અને કંપનીઓ પર વ્યૂ, અને સાથે તમને જણાવી દઈએ કે સવારે રાહુલ સાથે ચર્ચા કરી હતી ત્યારે એમના તરફથી પણ ટાટા મોટર્સ, અશોક લેલેન્ડ પર એક ફોકસ માટે જણાવવામાં આવ્યું હતું. ફરી અમુક ફ્યુચરના કાઉન્ટર્સ પર નજર કરી લઈએ તો રુચિત, મેટલમાં જેએસડબલ્યુ સ્ટીલ પર ચર્ચા કરી. આ સેક્ટરમાં જેએસડબલ્યુ સ્ટીલ બાદ જ્યાં સૌથી વધારે ખરીદદારી થઈ રહી છે એ છે હિન્દુસ્તાન કોપર. શોર્ટ કવરિંગ અત્યારે થઈ રહ્યું છે, લગભગ 5% જેટલા ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કટ થયા, 4% આસપાસની મજબૂતી અને 188 52 વીક્સ હાઈ પણ બન્યા. આ સ્ટોક પર સલાહ? પોઝિટિવ છે ટ્રેન્ડ. પાછલા અમુક દિવસોમાં હાઈ ટોપ હાઈ બોટમનું સ્ટ્રક્ચર છે, વોલ્યુમ્સ પણ સારા છે. જોઈને લાગે છે કે આ ટ્રેન્ડેડ ફેઝ હજી પણ એક્સટેન્ડ થઈ શકે છે. 200 ની આસપાસ ઇમિડિયેટ હર્ડલ રહેશે સ્ટોકમાં, 197 200 ની આસપાસ. તો વેધર ઈ લેવલ ક્રોસ થાય કે નહીં જોવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો અગર 200 ની ઉપર સ્ટોક નીકળે તો પછી આ ટ્રેન્ડેડ ફેઝ આગળ પણ કન્ટિન્યુ રહેશે. ઓકે, તો એક વ્યૂ આપણને અહીંયાથી હિન્દુસ્તાન કોપર પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. આરબીએલ બેંક રુચિત કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? અત્યારે લોંગ બિલ્ટઅપ 2.5% મજબૂત છે, 5% ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન અને 52 વીક્સ હાઈને ઓલમોસ્ટ નજીક જે 263ના છે આજે એ અટેમ્પ્ટ પણ આપણને દેખાયો હતો. અને છેલ્લા 2 સેશન્સથી નિફ્ટી બેંકમાં જ્યારે થોડું કરેક્શન કે કન્સોલિડેશન આપણે જોયું ત્યારે આ બેંક જે છે આ કાઉન્ટર આપણને સતત મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. તો આરબીએલ બેંકના ચાર્ટ પર આપની સલાહ? બિલકુલ આ એક રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થના સાઇન છે કે જ્યારે આ સેક્ટર બીજા સ્ટોક્સ થોડું કન્સોલિડેશનમાં છે તો પણ આ સ્ટોકમાં એક સારી સ્ટ્રેન્થ જોવા મળી રહી છે. તો આ રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ યુઝ્યુઅલી એક સારા સાઇન્સ રહે છે.
તો અમને લાગે છે કે ટેકનિકલી પણ જે 255 257 ની આસપાસ સ્ટોકમાં રેઝિસ્ટન્સ હતા એ સ્ટોકે ક્રોસ કર્યો છે. તો પોઝિશનલી સ્ટોકમાં 290 સુધીના ટાર્ગેટ સ્ટોકમાં આવી શકે છે, જે પેટર્ન ફોર્મ થઈ છે એના હિસાબે. પોઝિશન જો તો ડેફિનેટલી આ ટ્રેન્ડને રાઇટ કરવો જોઈએ, 290 ના ટાર્ગેટ્સ એક્સપેક્ટ કરવા જોઈએ. 290 સુધીના લક્ષ્યાંક આપણને આરબીઆઈ બેંક બતાવી શકે છે. એ સાથે જ રુચિત સમય થયો છે, હવે આપણી પાસેથી રજા લઈએ. આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. ચર્ચા કરેલા કોઈ પણ સ્ટોક અમારે વ્યક્તિગત રોકાણ નથી, પણ અમુક સ્ટોક્સ અમારે ક્લાયન્ટ્સને સલાહ આપી હોઈ શકે છે અને એમની પોઝિશન્સ હોઈ શકે છે. આભાર. જી રુચિત, આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાઈ અને માર્કેટ પર ચર્ચા કરી. જગદીશજી આપણી સાથે જોડાયેલા જ રહેશે, પરંતુ હાલ સમય થયો છે બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ પોલિસી પર નજર કરીશું અને ચર્ચાને આગળ વધારીશું.
સ્વાગત છે એક વાર ફરી આપનું CNBC બજાર પર અને માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. આગળ હવે જોડાઈ રહ્યા છે એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કો હેડ દેવાંગ શાહ. જગદીશજી, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા છો. દેવાંગજી, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું. અને સૌથી પહેલાં જાણવા માંગીશું, ઇકોનોમી અત્યારે જે રીતે આગળ વધતી દેખાઈ રહી છે, માર્કેટ જે રીતે પરફોર્મ કરતું આપણને દેખાઈ રહ્યું છે, નવા લેવલ્સ તરફ જવાની હવે એક શક્યતા, કઈ રીતે એક અપેક્ષા આજે તમને RBI તરફથી અને મોનેટરી પોલિસી પાસેથી બનતી દેખાઈ રહી છે, શું જાહેરાત થઈ શકે? તો અમારો અંદાજો એવું છે કે આજે RBI મોનેટરી પોલિસી સ્ટેટસ કો રહેશે રેટ્સમાં. એ લોકો ઓલરેડી લાસ્ટ પોલિસીમાં અગર તમે જોશો તો 2 થી 3 મહિનાથી ઓપરેટિવ રેટ જે છે એ 6.5 રેપો રેટ છે, પણ લિક્વિડિટી કન્ડિશન્સ ટાઈટ કરીને એ લોકોએ ઓલરેડી 6.75 ઓપરેટિવ રેટ કરી નાખ્યો છે. તો અમારો અંદાજો એવો છે કે હા, ગ્રોથનો ડેટા સ્ટ્રોંગ છે, પણ અગર તમે જે RBIને જે ટેન્શન હતું લાસ્ટ પોલિસીમાં કે ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન્સ ગ્લોબલી કાફી ટાઈટ હતી, આપણે અગર US ટ્રેજરી બોન્ડ માર્કેટ જોઈશું ત્યારે તો 5% આસપાસ હતું, ક્રૂડ $85 પર હતું. તો ત્યાંથી આજે અગર આપણે માર્કેટ જોઈશું તો ક્રૂડ $75 નીચે દેખાય છે, US ટ્રેજરીઝ અરાઉન્ડ 4% પર થઈ ગઈ છે, 100 બેસિસ રેલી. અને અગર આપણે ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન્સ પણ જોઈશું થોડી ઈઝ થઈ ગઈ છે. તો એક્સટર્નલ સેક્ટર પર જે સ્ટ્રેસ RBIને લાગતો હતો એ હવે ઇન્ક્રીમેન્ટલી અમારે દેખાતો નથી. એના હિસાબે RBIને આજે કંઈ કરવું ના જોવે. ગ્રોથ ડેટા સ્ટ્રોંગ છે, લેકિન RBI મારા હિસાબે ખાલી કોશિયસ મોનેટરી પોલિસી રાખશે. એ લોકો ફેબ ઓનવર્ડ્સ ટ્રાય કરશે. આઈ થિંક US ડેટા વીક રહ્યું અને આપણું ગ્રોથ થોડું બહુ ઓછું દેખાતું રહ્યું, તો આઈ થિંક ફેબ્રુઆરી ઓનવર્ડ્સ RBI ઓપરેટિવ રેટ 6.5 કરી નાખશે અને નેક્સ્ટ યર અમે રેટ કટના એક્સપેક્ટેશન્સ જોવે છે. આ મોનેટરી પોલિસીમાં સ્ટેટસ કો લાગે છે મને. એટલી એક એના પર ફોકસ રહેશે. અને એક દેવાંગજી, છેલ્લી એક વસ્તુ સમજવા માંગીએ, ગત પોલિસીમાં જે જાહેરાત અને ખાસ એક ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અનસિક્યોર્ડ લોનને લઈને અહીંયાથી RBI દ્વારા, લિક્વિડિટી જે રીતે આપણને બજારમાં આવતી દેખાઈ રહી છે, તો થોડો કન્સર્ન તમને ક્યાંક ને ક્યાંક લાગી રહ્યો છે, અથવા તો આને લઈને કયા મુદ્દાઓ રહેશે કે જેના પર એક કન્સર્ન કે એક જાહેરાત અહીંયાથી હોવી જોઈએ? તો મારા હિસાબે RBI એક વર્ડ ઓફ કોશન કર્યું છે કે જે થોડી રેકલેસ લેન્ડિંગ હતી અનસિક્યોર્ડ લોન્સમાં, એ લોકોને લાગે છે કે થોડું ત્યાં આપણે રિસ્ક વેટ વધારી નાખે સો દેટ ઇકોનોમિકમાં કંઈ ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ક આવે નહીં. પણ અગર તમે મોટા ભાગે જોશો તો હજુ સુધી બેલેન્સ શીટ્સ લિવર થઈ નથી. કોર્પોરેટ બેલેન્સ શીટ્સ, બેંક બેલેન્સ શીટ્સ, NPA સાયકલ ખાસી સારી છે, ડિમાન્ડ સાયકલ ખાસી સારી છે. તો અમારે કંઈ મોટો સ્ટ્રેસ દેખાતો નથી. આના પર જે તમે લિક્વિડિટીની વાત કરી, સો ઓલરેડી 3 મહિનાના રેટ અગર તમે બેંક સીડીના જોશો તો 7.5 થઈ ગયા છે, અને મેન્યુફેક્ચરિંગ CP કે ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ સેક્ટરની CP જોશો તો અરાઉન્ડ 7.75 થી 8% વચ્ચે આવી ગયા છે. તો રેટ ખાસા ટાઈટ થઈ ગયા છે. અમારો પર્સપેક્ટિવ એવો છે કે RBI આ મોનેટરી પોલિસીમાં સ્ટેટસ કો રાખશે. જે ટાઇટનેસની વાત કરીએ ખાલી વર્ડ ઓફ કોશન હતું, એના મોટું આપણે કંઈ એમનો રિએક્શન, RBIનો રિએક્શન ઇન્ક્રીમેન્ટલી દેખાતો નથી. તો ડેફિનેટલી એક ફોકસ હવે રહેશે જ્યારે જાહેરાત થશે ત્યારે. દેવાંગજી, આભાર અમારી સાથે તમે જોડાય અને ખાસ આ ચર્ચામાં ભાગ લીધો. થેન્ક યુ. અને નજર કરી લે એકવાર માર્કેટ તરફ. નવા લેવલ્સ નિફ્ટી જોઈએ ઇન્ટ્રાડેમાં 21,000 પર આપણને પહોંચતી દેખાય, અત્યારે 20,990 ઉપર જોઈ રહ્યા છે. પોલિસી પહેલા જે એક મજબૂતી બજાર અત્યારે આપણને બતાવી રહ્યું છે, અને અત્યારે 80 અંક આસપાસની એક મજબૂતી સાથે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. નવા રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર આપણને ખાસ કરીને નિફ્ટી પહોંચતી દેખાય. જગદીશ ઠક્કર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. જગદીશજી, એકાદ મિનિટનો સમય બાકી છે, એક વ્યૂ લઈ લઈએ તમારી પાસેથી. ખાસ કરીને એક ઇન્ફ્લેશન, રૂરલ થીમ બેઝડ એક ડિમાન્ડ જે છે હજુ જોઈએ જેટલી હોવી જોઈએ એટલી નથી. એ કન્સર્ન તમને ક્યાંક ને ક્યાંક વેધર ચેન્જને કારણે જે પાકને અસર થઈ છે, આ બધા ફેક્ટર્સ જે છે એની જાહેરાત કે એની શક્યતા આગળ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? મારું એવું માનવું છે કે આ જે ફ્રીબીઝ જેને તરીકે ઓળખે છે એના જે રિસ્ક વેટેજ વધાર્યું છે, એના સિવાય બીજા કોઈ એવા નેગેટિવ ફેક્ટર મને દેખાતા નથી. છેલ્લો જે રેપો રેટ વધ્યો હતો એ ફેબ્રુઆરી 2023માં કર્યો હતો. શરૂઆત થઈ હતી 2022 મેથી, જ્યારે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું, અને એ વખતે ઇન્ફ્લેશન વધ્યું હતું. એટલે છેલ્લા લગભગ 4 વખતથી તો RBI વધાર્યું નથી, અને આ 5મી વખતની પોલિસીમાં પણ નહીં જ વધારે, કારણ કે ઇન્ફ્લેશન કાબુમાં છે અને GDPના આંકડા બિલકુલ સંતોષકારક છે. આ બધાની વચ્ચે હું નથી માનતો કે એમને કોઈ બીજો હોય. માત્ર એ જે એમની ભાષા આ વખતે વાપરે છે, શું બોલે છે, એના પર જ આખો મદાર રહેશે. એટલે એમની જે શું બોલે સ્પીચ પર જ ધ્યાન રાખવાની બહુ જ જરૂર છે.
તો સ્પીચ પર તો એક ખાસ ફોકસ રહેશે જ. હવે 50 સેકન્ડનો સમય બાકી છે, તો એક થોડું માર્કેટ પર પણ નજર કરી લઈએ, કારણ કે એક પોલિસી સ્પીચ પહેલા જે એક શરૂઆત જોઈ હતી ને અત્યારે જે એક રિકવરી બતાવી રહ્યું છે. નિફ્ટી બેંક સૌથી પહેલા તો 250 અંકની મજબૂતી, 47,000 પાર અત્યારે આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. નિફ્ટી બેંકમાં 47,000ની ઉપરના લેવલ્સ છે એક મેન્ટેન છે હજુ સુધી નિફ્ટી બેંક માટે, એ પણ એક મહત્વનું રહેશે. જાહેરાત બાદ પર એક ફોકસ રાખીશું. મિડકેપ જ્યાં આજે આપણને એકવાર ફરી નવા લેવલ્સ, નવા રેકોર્ડ જોવા મળ્યા છે. અત્યારે 44,700ની ઉપર મજબૂતી, ત્યાં પણ બધી જ જગ્યાએ માર્કેટ જે છે આપણને એક મજબૂતી સાથે અત્યારે 21,000 નજીક નિફ્ટી છે, પરંતુ ઇન્ટ્રાડેમાં 21,000 ઉપર આ લેવલ્સ આપણને પહોંચતા દેખાઈ રહ્યા. 100 અંકની મજબૂતી સાથે નિફ્ટીમાં અત્યારે 0.5% વધારેની ખરીદદારી પણ આપણને થતી દેખાઈ રહી છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક પણ બધી જ એક પોઝિટિવ એક્શન આપણને લાગી રહી છે. જોવાનું રહેશે કે એક પોલિસીમાં શું જાહેરાત થશે અને કઈ રીતે એક ગવર્નર તરફથી એક સ્પીચ પણ આપણને આવતી દેખાશે, એના પર પણ આપણે ખાસ એક ફોકસ રાખવાનું છે. આગળ નજર કરી લઈએ અન્ય અમુક ફેક્ટર્સ જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. તો એક લિક્વિડિટીને લઈને જગદીશજી તમારી પાસેથી પણ વ્યૂ લઈ લઈએ, કારણ કે એક ઓલ ટાઈમ હાઈ તરફ જ્યારે માર્કેટ અત્યારે લિક્વિડિટી ઘણી માર્કેટમાં છે, નવા આઈપીઓ જે છે આપણે સતત માર્કેટમાં આવતા જોઈ રહ્યા છીએ. કઈ રીતે એક ક્યાંક ને ક્યાંક એક રિફોર્મને લઈને આરબીઆઈ તરફથી પગલાં આવી શકે છે? લિક્વિડિટી તરફથી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ મને નથી કે લાગતું, કારણ કે અત્યારે બેંક પાસે ઇનફ લિક્વિડિટી છે અને જે રીતે રિસ્ટ્રિક્શન્સ અને રિસ્ક વેટેજ વધાર્યું છે એના જે સીધા પગલાં કે પ્રત્યાઘાતો પડશે કે બેંક પાસે એક્સેસ લિક્વિડિટી થઈ જશે. એટલે હું નથી માનતો કે એના વિશે સીઆરઆરમાં કે કઈ વિશેષ ચેન્જ કરે. ઓલ સેડ એન્ડ ડન મેં આપને કહ્યું તે પ્રમાણે જે શું પોતાના ભાષણમાં બોલે છે. Our monetary policy making under the new inflation targeting framework. If you remember, this was started in October of 2016. So 7 years are complete. We are into the 8th year. And on a personal note, if I can seek your indulgence, this would be my 32nd monetary policy, including the off-cycle meeting last year and a special meeting. And at the outset, let me also wish each one of you a very happy new year in advance. And this is how the statement reads. As 2023 comes to an end and a new year begins, the long-awaited normality still eludes global economy. The years 2020 to 2023 will perhaps go down in history as the period of great volatility, comprising a host of black swan events in quick succession. The global economy is showing signs of slowdown, though unevenly across geographies and sectors. The emerging market economies, that is EMEs, as a group have remained resilient during the current bout of volatility, unlike previous episodes. While headline inflation has receded from the highs of last year, it remains above target in many countries. Core inflation continues to be sticky, impeding the last mile of disinflation. Major central banks have kept rates on hold while refraining from forward guidance in view of the prevailing uncertainties. Financial markets remain volatile in their quest for definitive signals about the future path of interest rates. Against this unsettled global environment, the Indian economy presents a picture of resilience and momentum. The real gross domestic product, that is GDP growth for Q2 of the current financial year, has exceeded all forecasts. The fundamentals of the Indian economy remain strong, with banks and corporates showing healthier balance sheets, fiscal consolidation on course, external balance remaining eminently manageable, the forex reserves providing cushion against external shocks. These factors, combined with consumer and business optimism, create congenial conditions for sustained growth of the Indian economy. Looking ahead, it is our endeavor to further build on these fundamentals, which are the best buffer against global supply shocks in today's uncertain world. Let me now turn to the decisions and the deliberations of the Monetary Policy Committee, which was held, as you know, on 6th, 7th and today 8th of December. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously
to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Since the last policy, CPI headline inflation moderated to 4.9% in October from 7.4% in July. The moderation was observed in all components of CPI, namely food, fuel and core, that is CPI excluding food and fuel. There has been broad-based easing in core inflation, which is indicative of successful disinflation through monetary policy actions. The near-term outlook, however, is masked by risks to food inflation, which might lead to an inflation uptick in November and possibly in December. This needs to be watched for second-round effects, if any. Domestic economic activity is holding up well as assessed in the previous MPC meetings and as reflected in the GDP growth for the second quarter of this year. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%, but remain highly alert and prepared to undertake appropriate policy actions as warranted. Monetary policy must continue to be actively disinflationary to ensure fuller transmission and anchoring of inflation expectations. The rate action so far is still working its way into the economy. Hence, the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that, as I have already stated, to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I would now like to provide an assessment of the growth and the inflation situation. First, let me focus on global growth in brief. The global economy continues to remain fragile. World trade is decelerating amidst global tide of protectionism. Despite significant restoration of global supply chains, factors like elevated debt levels, lingering geopolitical hostilities, and extreme weather conditions aggravate the risks to global growth and inflation outlook. Easing of inflation in advanced economies has led to expectations of an early end to the monetary policy tightening cycle, shoring up market sentiments. Sovereign bond yields are softening as markets are not factoring in any further rate hikes. Coming to domestic growth, economic activity in India exhibited buoyancy in the second quarter of this year, aided by strong domestic demand. GDP growth, as you would know, posted a robust growth of 7.6% in the second quarter of this year, that is 2023-24, driven largely by investment and government consumption. Turning to the third quarter, two-thirds of Rabi sowing has been completed despite late harvest of Kharif crops in some states. Manufacturing sector gained strength with easing input cost pressures and pickup in demand conditions. 8 core industries recorded healthy growth in October and continued their high growth since June this year. The Purchasing Managers Index, that is the PMI for manufacturing, rose in November. The services sector buoyancy has remained intact as reflected in the high-frequency indicators which the Reserve Bank monitors. GST collections at rupees 1.68 lakh crore in November 2023 were also buoyant. Services PMI displayed healthy expansion in November.
In my statement, there is a lot of data available, which I have put in the footnote. So those of you who are interested can have a look at the footnotes. The entire data in support of whatever I am saying is available in the footnotes. On the demand side, households' consumption is supported by durable urban demand and gradual turnaround in rural demand, as reflected in sales of fast-moving consumer goods, that is FMCG, and other indicators. Festival-related demand is also spurring household discretionary consumption in the third quarter, that is in the current quarter. Investment activity continues to be aided by buoyancy in public sector capex. This is also reflected in strong growth in steel consumption, cement production, and imports of capital goods. Capacity utilization in the manufacturing sector continues to remain above the long period average. Investments in fixed assets by listed private sector manufacturing companies also registered healthy growth in the first half of 23-24. Primarily driven by key industries such as petroleum, steel, chemicals, and cement. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources at rupees 17.6 lakh crore during the current financial year so far is significantly higher than that of last year, which was at rupees 14.5 lakh crore. Despite weaknesses in external demand, both goods and services exports returned to positive territory during the month of October, in October this year. Looking ahead, private consumption should gain support from gradual improvement in rural demand, strengthening of manufacturing activity, and continued buoyancy in services. The healthy twin balance sheets of banks and corporates, high capacity utilization, continuing business optimism, and government's thrust on infrastructure spending should propel private sector capex. The drag from external demand is also expected to moderate with a turnaround in merchandise and services exports. The protracted geopolitical turmoil, volatility in global financial markets, and growing geoeconomic fragmentations, however, pose risks to the outlook. Now, taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current year, that is 2023-24, is projected at 7%. I repeat, real GDP growth is projected at 7% for the current year, with the third quarter at 6.5% and the fourth quarter at 6%. Real GDP growth for next year, and we have provided the figures for the first three quarters of next year. So real GDP growth for the first quarter of 24-25 is projected at 6.7%, for Q2 at 6.5%, and Q3 at 6.4%. The risks are evenly balanced. I would now like to turn to inflation. Food inflation, which was in double digits in July, has since then moderated to 6.2% in October, with correction in vegetable prices. Fuel inflation slipped into deflation since September, primarily reflecting the sharp fall in LPG prices in end August. The disinflation in core gathered momentum during September-October and reached levels last seen in the fourth quarter of 2019-20 due to the combined effect of policy rate increases and reduction in cost push pressures across core goods and services. Going ahead, inflation outlook would be considerably influenced by uncertain food prices. High-frequency food price indicators point to an increase in prices of key vegetables, which may push CPI inflation higher in the near term. The ongoing Rabi sowing progress for key crops like wheat, spices, and pulses needs to be closely monitored. Elevated global sugar prices is also a matter of concern. On the positive side,
global commodity prices, particularly agricultural commodities, have softened except rice. For highly import-dependent food items like edible oils, international prices continue to remain soft. Domestic milk prices have stabilized. Proactive supply-side interventions by the government are also containing domestic food price pressures. Crude oil has softened considerably, though it may remain volatile. Taking into account these factors and on the assumption of normal monsoons, CPI inflation is projected at 5.4% for the current year, that is 2023-24, with the third quarter at 5.6% and the fourth quarter at 5.2%. CPI inflation, and here again we are giving for the first 3 quarters of next year. CPI inflation for the Q1 24-25 is projected at 5.2%, Q2 at 4%, and Q3 at 4.7%. The risks are evenly balanced. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? Let me provide our assessment. We have made significant progress in bringing down inflation to below 5% in October 2023, despite occasional blips due to intermittent supply shocks. The summer of 2022 is behind us. Our policy of prioritizing inflation over growth, hiking the interest rates, that is policy rate, by 250 basis points in a calibrated manner, and draining out excess liquidity have worked well, alongside supply-side measures taken by the government to bring about this disinflation. The fact that core inflation has also trended lower and household inflation expectations have become better anchored gives us the confidence and conviction that monetary policy is doing its job. On the other hand, growth remains resilient and robust, surprising everyone on the upside. Notwithstanding this progress, the target of 4% CPI is yet to be reached, and we have to stay the course. Headline inflation continues to be volatile due to multiple supply-side shocks, which have become more frequent and intense. The trajectory of food inflation needs to be closely monitored. Intermittent vegetable price shocks could once again push up the headline inflation in November and, as I said, possibly December. While monetary policy would look through such one-off shocks, monetary policy has to stay alert to the risk of such shocks becoming generalized and derailing the ongoing disinflation process. In the midst of these uncertainties, monetary policy has to remain actively disinflationary to ensure a durable alignment of headline inflation to the target rate of 4% while supporting growth. I would now like to focus on the liquidity and financial market conditions. Like most other central banks, the Reserve Bank had injected additional liquidity into the system to counter the COVID-related onslaught on our economy. Consequently, the size of the Reserve Bank's balance sheet had expanded significantly. Persistence of such expanded balance sheet far too long could have created macroeconomic and financial instability. It is worth noting that the Reserve Bank has successfully reduced its balance sheet size well in time. Illustratively, the size of Reserve Bank's balance sheet swelled to 28.6% of GDP in 2020-21. With modulation in liquidity in the post-COVID period, the balance sheet size moderated to 23.3% of GDP in 2022-23 and further to 21.6% in the current financial year up to December 1. We consider this as a significant achievement.
System liquidity as measured by net position under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF, turned into deficit mode for the first time in September this year, after a gap of nearly 4.5 years since May 2019. Deficit liquidity conditions persisted during October and November, prompting large recourse to marginal standing facility, that is MSF, by the banks. In parallel, utilization of standing deposit facility, that is SDF, has also been high. The overall tightening of liquidity conditions is attributed mainly to higher currency leakage during the festive season, government cash balances, and Reserve Bank's market operations. Driven by these autonomous factors, system liquidity tightened significantly compared to what was envisaged in the October policy statement. Consequently, the need to undertake auction of OMO sales has not arisen so far. The evolution of liquidity conditions has been in alignment with the monetary policy stance. More recently, however, as government spending has picked up and system liquidity has got more evenly balanced among market participants, pressures have eased and the net LAF position has evened out broadly. Going forward, government spending is likely to further ease liquidity conditions. On our part, the Reserve Bank will remain nimble in liquidity management. Now, different segments of the financial markets have witnessed monetary transmission of varying extent. Long-term G-Sec yields have softened, reflecting strong demand for these bonds from financial institutions and softening of global bond yields. In the credit market, monetary policy transmission is still working its way through the system, and the supporting data is provided in the footnote. With regard to standing facilities of the Reserve Bank under the LAF, we have noticed, as I pointed out, we have noticed simultaneous high utilization of both MSF and SDF by the banks. This was also pointed out by me in the last monetary policy statement. We propose to address this situation and have therefore decided to allow reversal of liquidity facilities under both SDF and MSF even during weekends and holidays with effect from December 30, 2023. This is an important announcement so far as the banks and the liquidity situation is concerned. So let me just read it again. We have decided to allow reversal of liquidity facilities under both SDF and MSF even during weekends and holidays with effect from December 30 this year, that is December 30, 2023. It is expected that this measure will facilitate better fund management by the banks. This measure will be reviewed after 6 months or earlier if needed. The Indian rupee has exhibited low volatility compared to its EME peers in the calendar year 2023, despite elevated US Treasury yields and a stronger US dollar. The relative stability of the Indian rupee reflects the improving macroeconomic fundamentals of the Indian economy and its resilience in the face of formidable global tsunamis. Recently, the Reserve Bank and the Bank of England have signed a memorandum of understanding on cooperation and exchange of information relating to the Clearing Corporation of India, which is a central counterparty that is regulated and supervised by the Reserve Bank. The MOU will enable the Bank of England to assess CCIL for recognition as a third country CCP, that is central counterparty, for UK-based banks to clear their transactions through CCIL. This MOU is based on the principles of mutual cooperation and trust among the regulators of both the countries, that is India and England. We hope the regulators of other jurisdictions also accept these principles. Financial stability, I would now like to just focus briefly on the aspect of financial stability.
Financial stability, as we have stated before, is a public good. The Reserve Bank judiciously uses micro and macroprudential tools to safeguard financial stability. The recent preemptive measures taken by the Reserve Bank in respect of banks and NBFCs were geared towards addressing potential risks and preserving the resilience of the financial sector. We do not wait for the house to catch fire and then act. Prudence at all times should be the guiding principle, should be the guiding philosophy, both for the regulators as well as the regulated entities. I now propose to turn to the external sector. In October this year, both merchandise exports and imports came back to the expansionary zone. Services exports remained buoyant during the second quarter of this year. India has remained the top remittance receiving country. The net balance under services and remittances is expected to partly offset India's current account deficit and keep it within the parameters of viability. On the financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have seen a significant turnaround during the current year, with net FPI inflows of $24.9 billion up to December 6, as against net outflows in the preceding 2 years. Net foreign direct investment, that is FDI, on the other hand, moderated to $10.4 billion in April-October this year from $20.8 billion a year ago. Net inflows under external commercial borrowings, that is ECBs, and non-resident deposit accounts are, however, much higher than last year. India's external vulnerability indicators exhibit higher resilience in comparison with EME peers, as well as since the taper tantrum period. India's foreign exchange reserves stood at $604 billion as on 1st December 2023. We remain confident of meeting our external financial requirements comfortably. I would now like to announce certain additional measures. First one relates to review of regulatory framework for hedging of foreign exchange risks. The regulatory framework for foreign exchange derivative transactions was last reviewed in 2020. Based on market developments and feedback received from market participants, the extant regulatory framework for forex derivative transactions has been refined and consolidated under a single master direction. This will further deepen the forex derivatives market by enhancing operational efficiency and ease of access for the users. The next announcement relates to framework for connected lending. The extant guidelines on connected lending are limited in scope. It has been decided to come out with a unified regulatory framework on connected lending for all regulated entities of the Reserve Bank. This will further strengthen the pricing and management of credit by the regulated entities. The next announcement relates to regulatory framework for web aggregation of loan products. The Reserve Bank had introduced the regulatory framework for digital lending in August-September 2022. The digital lending ecosystem also comprises of services that aggregate loan offers from various lenders, and this is called web aggregation of loan products. Now, this is meant for the guidance of the customers. It enables the customers to decide which loan product to opt for. Several concerns relating to such web aggregation of loan products which harm consumers' interest have come to our notice. It has therefore been decided to lay down a regulatory framework for web aggregation of loan products. This is expected to result in enhanced customer centricity and transparency in digital lending.
Next announcement relates to setting up of a fintech repository. a fintech repository. Financial entities like banks and NBFCs in India are increasingly partnering with fintechs. For better understanding of developments in the fintech ecosystem and to support this sector, it is proposed to set up a fintech repository. This repository will be operationalized by the Reserve Bank Innovation Hub in April 2024 or earlier. Fintechs would be encouraged to provide relevant information voluntarily to this repository. The next announcement, there are two announcements relating to UPI. The first announcement relating to UPI is for enhancing the UPI transaction limit for specified categories. The limit for various categories of UPI transactions have been reviewed from time to time. It is now proposed to enhance the UPI transaction limit for payment to hospitals and educational institutions from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will help the consumers to make UPI payments of higher amounts for education and healthcare facilities, for education and healthcare purposes. The second announcement relating to UPI relates to, it relates to e-mandates for recurring online transactions. It's actually, it's a much broader announcement. It relates to e-mandates for recurring online transactions, and specifically it focuses on enhancement of limit for specified categories. E-mandates for making payments of recurring nature have become popular among customers. Under this framework, an additional factor authentication is currently required for recurring transactions exceeding rupees 15,000. It is now proposed to enhance this limit to 1 lakh rupees per transaction for recurring payments for mutual fund subscriptions, insurance premium subscriptions, and credit card repayments. This measure will further accelerate the usage of e-mandates. So strictly speaking, this is not a part of UPI alone. It's a wider, it has got wider ramifications. And the last announcement that I have, it relates to establishment of a cloud facility for the financial sector in India. Banks and financial institutions are maintaining an ever-increasing volume of data. Many of them are utilizing the cloud facilities for this purpose. The Reserve Bank is working on establishing a cloud facility for the financial sector in India for this purpose. Such facility would enhance data security, integrity, and privacy. It would also facilitate better scalability and business continuity. The cloud facility is intended to be rolled out in a calibrated fashion over the medium term. I would now like to conclude. In a global economy clouded by uncertainties, monetary policy actions and communication can be a stabilizing force by anchoring the expectations of economic agents. Clarity and consistency in action and communication is a time-tested principle for effective monetary policy. Policymakers have to be mindful of the risk of being carried away by a few months of good data or by the fact that CPI inflation has come within the target range. They have to be also mindful of the risk of over-tightening, especially when large structural changes, geopolitical and geoeconomic shifts are taking place. On top of this, they have to be watchful of the risks from new shocks that could hit the economy from anywhere, anytime. We have now reached a stage when every action has to be thought through even more carefully to ensure overall macroeconomic and financial stability. More so because the conditions ahead could be fickle. We have to remain vigilant and ready to act as per the evolving outlook. India is better placed to withstand the uncertainties compared to many other countries.
as the Indian economy trades the path, let me repeat, as the Indian economy trades the path to a brighter future, I recall the wise words of Mahatma Gandhi, and I quote, "Progress is absolutely assured whenever there is an unalterable determination." Thank you. Namaskar. તો ગુડ મોર્નિંગ. અને આપણે ક્રેડિટ પોલિસી આવતા જોઈ અને શક્તિકાંત દાસે ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ આઈ થિંક આજે ક્લિયર કર્યા છે. ઓએમઓ ખાતર જે ઇન્ફ્લેશનના સીપીઆઈના આપણે ડેટાઝ આવતા જોયા, પ્રોજેક્શન્સ આવતા જોયા, જીડીપી ગ્રોથના પ્રોજેક્શન્સ આવતા જોયા છે. અધર અનાઉન્સમેન્ટ્સમાં પણ એક ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ આપણે આવતા જોઈ રહ્યા છે. અને બેન્ક્સની લિક્વિડિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂનું જે એસટીએફ અને એમએફએસનો જે અનાઉન્સમેન્ટ આવતા જોયું છે કે ઓન ધ વીકેન્ડ્સ અને હોલિડેઝ પર બી અલાઉ કરશે. 30th ડિસેમ્બરથી 6 મહિના માટે એ લોકો ટ્રાય કરશે, જેનાથી લિક્વિડિટી પર સે કંટ્રોલ લાવી શકાય. પણ વધારે આપણે ચર્ચા કરીશું આપણા આજના સ્પેશિયલ ગેસ્ટ સાથે. ઓલરેડી આપણી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર, અશ્વિન પારેખ એડવાઇઝરીના સર્વિસીસના અશ્વિન પારેખ જોડાઈ ગયા છે, અને એલજે યુનિવર્સિટીના એસોસિએટ પ્રોફેસર અને હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ અર્થશાસ્ત્રી કેતન શાહ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. હીરાનંદાનીના ગ્રુપના ફાઉન્ડર અને એમડી નિરંજન હીરાનંદાની પણ જોડાઈ ગયા છે. તો વેરી વોર્મ વેલકમ, ગુડ મોર્નિંગ. અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અશ્વિનભાઈ, ગઈકાલે આપણે એક ડિસ્કસ કર્યું હતું અને આજે આપણે આરબીઆઈ પોલિસી આવી ગઈ છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? એક પાથ હવે આપણને દેખાઈ રહ્યો છે? તમે 2 કે 3 વસ્તુ જોઈ શકો. કદાચ પોલિસીનો જે રેટ છે અને જે સ્ટાન્સ છે એ તો યથાવત રહ્યો છે, એટલે આપણે જોઈ શક્યું. અને કોઈક અંશે ગવર્નરે એને જસ્ટિફાય પણ કર્યું છે. એમને ગ્રોથ પ્રોજેક્શનની સાથે સાથે એક તો એડમિશન થયું કે હજી ઇન્ફ્લેશનનું 4% જે ટાર્ગેટ છે તો હજી દૂર છે ઘણું બધું. આવતા વર્ષ માટેના પણ જે ઇન્ડિકેશન્સો છે એ પણ એની નજીક નથી. પણ સાથે સાથે જે વિડ્રોલ એકોમોડેશનનું સ્ટાન્સ છે એમાં ઇકોનોમિક ગ્રોથની અંદર મોનેટરી પોલિસીનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ જસ્ટિફાય કરવા માટે એમણે સરસ રીતે આપ્યું છે. 3 કે 4 અનાઉન્સમેન્ટ્સો ધ્યાન માંગી લે છે, આ વખતેના આપણું અટેન્શન માંગી લે છે. સૌથી પહેલું, આપણે જેમ ગઈકાલે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે, એક કોશનરી નોટ અનસિક્યોર્ડ લેન્ડિંગ અને ક્રેડિટ કાર્ડ લેન્ડિંગનું જે ઓક્ટોબરમાં આપણે જોયું ને નવેમ્બરની અંદર જે રિસ્ક વેટેજીસનો વધારો કરવામાં આવ્યો, એની ઉપર હવે લોન એપ્લિકેશન એટલે કે ખાસ કરીને વેબ એગ્રીગેશનની અંદર લોન પ્રોડક્ટ્સને માટે રેગ્યુલેટરી પોલિસી એટલે કે એક રેગ્યુલેશન આવશે. આ જે સેક્ટર હતું જે થોડું અનરેગ્યુલેટેડ રહી ગયું હતું અને એને કારણે જ્યાં ઘણા કોન્સિક્વન્સીસ થતા હતા. અને આપણે જાણીએ છીએ કે આ જે સેક્ટર છે, જે નવું આખું ઊભું થયેલું છે લોન એપ્લિકેશનનું, એ એક રીતે અનરેગ્યુલેટેડ હોવા છતાં પબ્લિક ફંડ્સને એ યુઝ કરે છે. એટલે એને માટે રેગ્યુલેટરી ફ્રેમવર્ક બિલકુલ જરૂરી હતી. આપણે ગઈકાલે પણ આની વાત કરીને આપણે જરૂર અમેરિકનનું અનાઉન્સમેન્ટ આજે જોયું છે. બીજી વસ્તુ, એમણે ડેટા રિપોઝિટરી, ફિનટેક રિપોઝિટરીની વાત કરી, જે બહુ મહત્વની છે. કદાચ ક્યાંક જઈને એના 2 પાસાઓ છે, ફિનટેક્સને એન્કરેજ કરવા પણ સાથે સાથે ફિનટેક્સને રેગ્યુલેટ કરવા. એટલે એક પ્રકારનું એ અનાઉન્સમેન્ટ, એક દિશા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને સૌથી લાસ્ટ, એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ક્લાઉડ ફેસિલિટી ફોર ડેટા સિક્યોરિટી. આ મારે હિસાબે બહુ મોટું અનાઉન્સમેન્ટ ગણાય. એનું કારણ છે કે જુદી જુદી બેંકો જુદા જુદા ક્લાઉડના સર્વિસીસ યુઝ કરે અને એમાં ડેટા પ્રોટેક્શન અને ડેટા સિક્યોરિટીની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થતા હોઈ શકે. એટલે આનું અનાઉન્સમેન્ટ મારી દ્રષ્ટિએ, એટલે આજની જે પોલિસીનું જે સ્ટેટમેન્ટ હતું ગવર્નર સાહેબનું, એમાં આ બધા અનાઉન્સમેન્ટ્સો વધારે એટેન્શન માંગી લે છે. દર માટે આપણને ગઈકાલે પણ કલ્પના જેમ વાત કરી હતી, આપણને પહેલાથી બી કલ્પના હતી કે કદાચ એ યથાવત જ રહે, એકદમ જ એને પોઝ કન્ડિશનમાં જ રાખે. પણ આ ઇન્ડિકેટર્સો મહત્વના છે ને આ અનાઉન્સમેન્ટ્સો મહત્વના છે મારે માટે. તો દર આપણને ખબર હતું કે સેમ રહેશે, પણ જે અધર એનાઉન્સમેન્ટ જે લાસ્ટ પાર્ટમાં કરી છે, આઈ થિંક એ ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બિસાઇડ્સ ઓફકોર્સ એક ઇન્ફ્લેશનની આપણે ચિંતા છે, પ્રોજેક્શન્સ આપણે જોયા છે, અને અનસિક્યોર્ડ લોન્સ અને ક્લાઉડ ફેસિલિટી અમંગ્સ અધર્સ જે છે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ધ્યાન આપણું ખેંચે છે. સાથે આપણી સાથે યુનિયન બેંકના એમડી અને સીઈઓ ડૉક્ટર એન કામાકોડી પણ જોડાઈ ગયા છે. પણ એમની પાસે જઈએ એ પહેલાં આપણી સાથે એલજે યુનિવર્સિટીના એસોસિએટ પ્રોફેસર અને હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ
મેનેજમેન્ટ અર્થશાસ્ત્રી કેતન શાહ જોડાયા છે. કેતનભાઈ, વેરી વોર્મ વેલકમ. તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો જે સ્ટેપ્સ લેવામાં આવ્યા છે ને જે કન્સર્ન્સ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે? ઓલ્ધો આપણને હતું કે OMO સેલ્સ આવશે અને સાથે એ બિસાઇડ્સ દેટ જે ઇન્ફ્લેશન અને જીડીપીના પ્રોજેક્શન આવ્યા છે, જીડીપીનું પ્રોજેક્શન આપણે વધાર્યું છે FY25 માટે પણ હવે આપણને ફોર્થ ક્વાર્ટર સુધીના આપણને થર્ડ ક્વાર્ટર સુધીના નંબર્સ મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. CPIના પણ આપણને થર્ડ ક્વાર્ટર સુધી પ્રોજેક્શન્સ દેખાઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? સૌથી પહેલા તો હું આ કહીશ કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઇઝ ઇન ધ સ્વીટ સ્પોટ ટુડે. વેન યુ કમ્પેર ઇટ વિથ ઓલ અધર મેજર ઇકોનોમીઝ, આટલું સરસ બધી જ ડાયરેક્શનમાંથી જીડીપી ગ્રોથ સેકન્ડ ક્વાર્ટર અનએક્સપેક્ટેડ 7.6%. ઇવન તમે ઇન્ફ્લેશનની વાત કરો તો કોર ઇન્ફ્લેશન સ્લાઇટલી અબવ 4% છે. હેડલાઇન ઇન્ફ્લેશન 5% થી બહુ વધારે ઉપર ગયું નથી. ફોરેક્સ રિઝર્વ્સ સફિશિયન્ટ છે આપણી પાસે અને રૂપી ઇઝ નોટ વેરી મચ વોલાટાઇલ, 83 પોઈન્ટ સમથિંગ પણ ત્યાં ને ત્યાં રહે છે, થોડું અપડાઉન થતું જાય છે. એટલે આપણે સ્વીટ સ્પોટ ઉપર છીએ. સેકન્ડ, આપણે એવું માનીને ચાલીએ છીએ કે મોનેટરી પોલિસી ઇઝ ઓલવેઝ સમથિંગ અબાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, રેપો ચેન્જીસ, અને એનાથી જ આપણે બધું મેનેજ કરી શકીએ. ઇન્ફ્લેશન એક્સપેક્ટેશન્સ, એન્કરિંગ ઇન્ફ્લેશન એક્સપેક્ટેશન્સ અને ઇન્ફ્લેશન નંબર. પણ જેમ શક્તિકાંત દાસે વાત કરી કે પ્રિકોશન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર, તો મેક્રો પ્રુડેન્શિયલ મેજર્સ ઓલરેડી RBI લઈ લીધા છે by increasing risk weight on 3 types of loans from the banks. સૌથી પહેલા તો ક્રેડિટ કાર્ડ રિસીવેબલ્સ, સેકન્ડ છે પર્સનલ લોન્સ, કન્ઝ્યુમર લોન્સ, અને the third one is about this NBFC. Now why this is important? કારણ કે ચાઇનામાં જે થયું હતું બેન્કિંગ ક્રાઇસિસ, ઇન્ડિયામાં જે 2014-15માં હતું ટ્વિન બેલેન્સ શીટ પ્રોબ્લેમ, એ ફરી વખત રિપીટ ન થાય એટલે વન હેઝ ટુ ગોટ એન્શ્યોર ફાઇનાન્શિયલ ઓર ફિસ્કલ સ્ટેબિલિટી. તો એ સ્ટેપ થોડા દિવસો પહેલા લેવાઈ ગયા છે અને એનું ઇમ્પ્લિકેશન એવું હશે કે કન્ઝ્યુમર લોન ગ્રોથ જે વધી રહ્યું હતું થોડુંક હવે એના ઉપર બ્રેક આવશે. એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ થોડીક હવે અપેક્ષા છે કે 1-2 મહિનામાં થોડુંક ડાઉન થઈ જાય, જેથી કરીને ઇન્ફ્લેશન આ નંબરને બ્રીચ ન કરે. સેકન્ડ થિંગ હું જે મૂકીશ, ગ્લોબલ ગ્રોથ સિનારીઓ, દેટ ઇઝ ડેફિનેટલી અ કન્સર્ન. IMF, વર્લ્ડ બેંકના પ્રોજેક્શન્સ આવ્યા છે અને બધા એકમત છે, કન્સેન્સસ છે કે ગ્લોબલ ગ્રોથ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્લો ડાઉન. એની અસર 100% ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઉપર નેગેટિવ સાઇડ પડી શકે છે. સ્ટીલ વી આર ડુઈંગ વેરી વેલ. ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશન ડિમાન્ડ રિવાઇવલ માટેના બધા પ્રયત્નો કર્યા છે. એક રિસ્ક પોઈન્ટ એટલું જ છે કે ઇટ શુડ નોટ ગેટ ટ્રાન્સલેટેડ ઇન્ટુ હાયર દેન 5 or 5.2% ઇન્ફ્લેશન. ત્રીજી વસ્તુ, વેજીટેબલ પ્રાઇઝસ ઓફ શુગર, સિરિયલ્સ એક્સપેક્ટેડ છે કે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં વધશે. પોટેટો પ્રાઇઝસ, ઓનિયન પ્રાઇઝસ, રેઇન્સ હેવ બીન અનઇવન, એ કહે છે. વોટર લેવલ રિઝર્વર્સ એક્સપેક્ટેડ કરતાં ઓછા છે. પણ હું એ મતનું છું કે મોનેટરી પોલિસી ઇઝ નોટ વેરી મચ હેલ્પફુલ ઓવર હિયર. સરકારે કોઈને કોઈ ફિસ્કલ પોલિસી સ્ટેપ્સ લેવા પડશે. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે અનાઉન્સમેન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ ને, એક ગ્રોથ વાઇઝ આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ એમાં પણ એક જે પગલાં છે તમે જે કહ્યા છે થોડા કોશન બટ થોડા આપણે ઇઝ આઉટ પણ થતા જોઈ રહ્યા છીએ. પણ સાથે પહેલાં મેં કહ્યું કે यूनियन बैंक ना MD અને CEO डॉक्टर N कामाकोड़ी, सॉरी सर आपको मैंने यूनियन बैंक में भेज दिया, आप वापस सिटी यूनियन बैंक में आ जाइए, आप क्योंकि आप सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO है, तो सॉरी फॉर दैट. लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सर, जैसे कि बैंक्स के लिए जो लिक्विडिटी पर से जो नए इंट्रोड्यूस किए हैं LAF, जो आप अभी वीकेंड्स में और हॉलीडेज में भी कर सकेंगे, वो लिक्विडिटी इसमें मैनेज कर सकेंगे, प्लस अनसिक्योर्ड लोन का ग्रोथ अभी आप देखोगे तो एक शायद कब हो सकता है, जो पहले भी RBI ने अपने एक कॉशन दिया था लास्ट मीटिंग में. तो कैसे देख रहे हैं अभी आप आगे बैंक पर से कैसा आपको लग रहा है, ये मेजर्स देखेंगे आप? बिल्कुल सब कमेंट्री एकदम पॉजिटिव है. कैन यू हियर मी? Yes, Hello? Sir, go on. Yeah. Yes, I can hear you. Yeah. As suggested by the previous speaker, the entire Indian economy is in the sweet spot. Inflation has come under control. Growth is also positive. So the only thing for taking the let's say the consideration is that it has to be stable and
I mean, nothing, let's say, opposite to that should happen. For that precaution, I think the central bank is now monitoring the situation. It's very good for the system as a whole, considering both growth possibilities and also for the stability. And the actions on the unsecured lending and all, as suggested, let's say before, I mean, all the actions are precautionary in nature, so that actions are taken even before something bad could happen and all. I think the lot of learnings have happened through the previous cycles of 2008 or even the 2014 cycles. So this the entire policy is ekdam positive hai, and it is going to help both economy, both in terms of growth, stability, and also controlled inflation as we move forward. એબ્સોલ્યુટલી, તો એકદમ પોઝિટિવ કમેન્ટ્રી આપણે આજે આવતા જોઈ છે. સાથે આપણી સાથે હીરાનંદાની ગ્રુપના CEO ફાઉન્ડર અને MD નિરંજન હીરાનંદાની પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. હીરાનંદાનજી, ઘણું સ્વાગત છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો પોલિસી? આજે જોયો પહેલાં જ રિયાલિટી ઇન્ડેક્સ ઓલ ટાઈમ હાઈ પર જતો રહ્યો, અને અહીંયા જે આપણે બૂમ જોઈ રહ્યા છે હજી બી એ ચાલુ છે. કઈ રીતના તમે પોલિસીને આવકારી રહ્યા છો, અને કયા તમારા માટે એક મેજર અફેક્ટિંગ પોઈન્ટ્સ રહી શકે છે? મને લાગે છે કે આરબીઆઈ ગવર્નર એક સ્ટેબલ પોલિસી ઉપર સ્થિત છે, એન્ડ જે નો ચેન્જની વાત ચાલે છે દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આજના તારીખમાં આપણે જોવા જઈએ કે અહીંયા આપણા દેશમાં તો આપણે પ્રગતિ કરીએ છીએ, જેવી રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું ડેવલપમેન્ટ, હાઉસિંગનું ડેવલપમેન્ટ ને બધું છે, પણ જે વિશ્વમાં પ્રોબ્લેમ્સ ચાલે છે, જેવી રીતે આપણે ઇઝરાયલનું જે જંગ ચાલે છે આજના તારીખમાં, અથવા યુક્રેન ક્રાઇસિસ છે, ઓઇલનું ઇશ્યુઝ છે, ઓલ ધીઝ થિંગ્સ આર ડિસ્ટર્બિંગ ટ્રેન્ડ્સ અમારા માટે. તો એટલે મને લાગે છે કે એઝ ફાર એઝ ઇન્ડિયા ઇઝ કન્સર્ન, we could have brought down the interest rates and the policy to bring down the interest rate. પણ મને લાગે છે કે સેફટી સિક્યોરિટી જે આપણે કરવું હોય એના કારણે સ્ટેબલ કન્ટિન્યુ કરેલું છે. તો એટલે આઈ થિંક વી આર ગ્રેટફુલ ટુ ધ ગવર્નર કે આપણા સ્ટેબલ પોલિસી છે. એટલા કારણે આપણે જોઈએ તો હાઉસિંગના જે લોન્સ, રિટેલ લોન્સ છે, એ લગભગ 10 to 15% વધી ગયું છે. ઓવરઓલ એપ્રિલથી હમણાં સુધી નવેમ્બર સુધી આપણે જોવા જઈએ તો લગભગ ઇન્ક્રીઝ ઇન રિટેલ હોમ લોન્સ ઇઝ 15%, એન્ડ ઓવરઓલ જે હાઉસિંગ સ્ટાર્ટ્સ છે એ પણ છે. પણ એક જરા ચેન્જીસ આવી ગયા છે કે જે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ છે એમાં એકચ્યુઅલી ઘટાડો થયું છે. સો ઓવરઓલ જોવા જઈએ તો મિડ લેવલ હાઉસિંગ એન્ડ લક્ઝરી એન્ડ રિચ હાઉસિંગ એનું વધી ગયું છે, પણ અફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં થોડું કમી ઓછું થયું છે. તો એટલે આપણે ચિંતા છે કે બિકોઝ ઓફ હાઉસિંગ રેટ્સ, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારે છે, પહેલા 6.5% થતું ફોર હોમ રિટેલ હોમ લોન્સ, આજના તારીખમાં 8.9 છે. તો એમાં થોડું જે અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ છે એને એક તકલીફ આવી ગઈ છે. તો આપણે જે ચેન્જીસ આવવા હતા કે એટલીસ્ટ there should be a kind of subsidy for affordable housing. ક્રોસ સબસિડી કરીને કંઈ કરવું જોવાની જરૂરત છે કે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ, બેંક્સ, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન અફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં કેવી રીતે ઓછા વ્યાજમાં પૈસા આપે, so that the affordable segment જેને વધારે અફેક્ટ થયું છે એનું કઈ રાહત મળી શકે. So I think overall RBI ગવર્નરને બરાબર કરેલું છે, કામ સ્થિત છે, કેમ કે વિશ્વમાં જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એનું જે હિન્દુસ્તાનમાં ભારતને અફેક્ટ થાય છે એને કન્સિડર કરીને એ સ્ટેબિલિટી રેટ્સ કર્યું છે. But I think overall આપણે જોવા જઈએ તો I think it is time that RBI ગવર્નરને કન્સિડર કરવું જોઈએ કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ કેવી રીતે ઓછું કરે. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક જે તમે કહ્યું, ઓફકોર્સ એક ડિસ્પેરિટી ઓવર ધ કાઉન્ટર છે જે લક્ઝરી સ્પેન્ડિંગમાં અને લોઅર અથવા તો મિડલ લોઅર ક્લાસના સ્પેન્ડિંગમાં ઓવર ધ આપણે સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છે ને. ઓફકોર્સ અફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં પણ આપણે એ જોઈ રહ્યા છે કે કઈ રીતના ત્યાં લો ગ્રોથ છે ને બીજી બાજુ લક્ઝરી પ્રોડક્ટ્સમાં આપણે એક સારો હાઈ ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે. પણ માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. જગદીશભાઈ,
જે પણ અત્યારના અનાઉન્સમેન્ટ આવતા જોઈએ તમે માર્કેટ પર હવે કઈ રીતના રિએક્શન જોઈ રહ્યા છો? આપણે માર્કેટ હવે ઓલ ટાઈમ હાઈ પર ની દિશામાં વધ્યું છે અને આજે પણ અત્યારના જોઈએ તો માર્કેટમાં આજે ગ્રીનરી છે અને ખાસું એવું 0.5% આસપાસની આજે આપણે તેજી સાથે ચાલી રહ્યા છે. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? કઈ આગળ જતાં શું માર્કેટની એક દિશા મળી રહી છે? કારણ કે એફપીઆઈઝના બી ફ્લો આવી રહ્યા છે. એફઆઈએસની આપણે ઓફકોર્સ રી એન્ટ્રી હવે સ્ટેગ્નન્ટ થતા મીન્સ આગળ ચાલતા જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે જોવું જોઈએ? અત્યારે તમે આરબીઆઈ પોલિસીની જો આખી વાત કરો બેન, તો એક તો લગભગ બધાને ખબર જ હતી કે રેપો રેટમાં કોઈ બદલાવ નહીં આવે, કારણ કે ગ્રોથ રેટ ઇઝ ગુડ અને ઇન્ફ્લેશન બિલકુલ કાબુમાં છે. સાથે સાથે પ્રોજેક્શન જે એમણે કર્યું છે અબાઉટ ધી ઇન્ફ્લેશન ઇઝ અબાઉટ 5.4. હવે આપણે એમના જે પાછલી પોલિસીસ એટલે જ્યારે પણ એમણે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વધાર્યા કે એમને સ્ટેટસ કો રાખ્યો ત્યારે એમને એવું કહ્યું કે અવર ટાર્ગેટ ફોર ધી ઇન્ફ્લેશન ઇઝ 4% ±2%. એટલે તમે ગણો તો 4% એટલે 6% અથવા તો 2%. એટલે આમ 5.4 ઇઝ વેલ વિધિન ધ લિમિટ ઓફ ધી આરબીઆઈ. એટલે હવે પછી વધારે કંઈ રેપો રેટ વધવાનો તો અત્યારે કોઈ સવાલ નથી. એમણે રિયલ જીડીપી રેટ પણ કહ્યો છે કે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી 6%. અને પ્રોજેક્શન જે એમણે આપ્યું છે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ ફોર 23-24. દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી પોઝિટિવ. ઇટ વોઝ એક્સપેક્ટેડ. ધારતા હતા એટલું એમનો જે ટોન હતો એટલો આ વખતે હોકિશ મને ન લાગ્યો. ડવિશ પણ નથી, પણ એક વસ્તુ એમને ચોક્કસ કહ્યું કે વી આર મોર કન્સર્ન વિથ ધી ઇન્ફ્લેશન. હું એને થોડા બીજા સંદર્ભમાં એ રીતે જોઉં છું કે સરકાર પણ આના માટે કેમ પ્રતિબદ્ધ છે, કારણ કે 2024માં ઇલેક્શન્સ આવે છે લોકસભાના, અને કોઈ સંજોગોમાં એ જો મોંઘવારી વધે તો એ લોકોને પોસાય એવું નથી. બે જે પગલાં રિસન્ટલી સરકારે લીધા, એક તો જે અનિયનનું એક્સપોર્ટ છે એ લોકોએ માર્ચ 2024 સુધી એ લોકો એના પર બેન મૂકી દીધો છે. અર્થાત કે યુ કેનોટ એક્સપોર્ટ અનિયન ટિલ માર્ચ 2024. અને બીજું જે સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે એ લોકોએ કર્યું કે જે એ લોકોનું જે સુગરનું જે રસ છે અને સિરપ છે એને તમે યુ કેનોટ કન્વર્ટ ઇન્ટુ એથેનોલ. અર્થાત કે એ જે અત્યારે બનાવે છે એમાં જે લોકોને વધારે ફાયદો છે, આને કારણે લગભગ 20-25 લાખ ટન જેટલી ખાંડ વધારે થશે. અને ખાંડના ભાવમાં કદાચ વધારે થાય એટલે ખાંડ છે કે અનિયન્સ છે, આ જાતના ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલ કરવા માટે સરકારે ઓલરેડી પગલાં લઈ લીધા છે. એ સિવાય જે ઘણી બધી એમણે જાહેરાતો કરી, ખાસ કરીને એમ જે ફિનટેક રિપોઝિટરીઝની વાત કરી, ઓફકોર્સ એ એપ્રિલ આવતા વર્ષની અંદર એ સેટઅપ થવાનું છે. અને એમણે એવું પણ કહ્યું કે આપણો ભારત દેશ દુનિયાના બીજા દેશો કરતાં વી આર મચ બેટર પ્લેસ્ડ. અને સાથે સાથે થોડા ઘણા એમણે કહ્યા કે 2 ફેક્ટર ઓથેન્ટિફિકેશન જે હતું ફોર રિકરિંગ મેન્ડેટ પેમેન્ટ છે 1 લાખ કર્યું 15,000થી વધારીને, એ પણ સારું છે. એક ક્લાઉડ ફેસિલિટીની વાત કરી એમણે એફઆઈસ માટે કે તે આર ગોઈંગ ટુ એસ્ટાબ્લિશ ક્લાઉડ ફેસિલિટીઝ. આના માટે લીધે ડેટા સિક્યોરિટી અને પ્રિવસી વિલ બી ડેફિનેટલી મચ બેટર. યુપીઆઈ હોસ્પિટલ્સ માટે અને એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન માટે પણ એમણે 1 લાખથી વધારીને 5 લાખ કરી, વિચ ઇઝ વેરી ગુડ. અને સાથે સાથે એ લોકોએ આખું એક વેબ એગ્રીગેશનનું ફ્રેમવર્કની વાત કરી લોન પ્રોડક્ટ્સ માટે. એટલે કસ્ટમરી જે આપણે સેન્ટ્રિસિટી અને ટ્રાન્સપરન્સી છે ડિજિટલ લેન્ડિંગ માટે એ પણ વધી શકે. ઓલ સેડ એન્ડ ડન મને એવું લાગે છે. અને રિઝર્વ એમને કહ્યું કે વી આર $604 બિલિયન of the reserve as on 9th of as on December. આ બધા સાથે મને એવું પોતાને અંગત રીતે એવું લાગી રહ્યું કે શેર બજાર માટે આમાં કોઈ વિશેષ ખરાબ નથી. અલબત્ત જે ઇન્ફ્લેશનનો એમનો જે ટાર્ગેટ છે એ પીપલ વર એક્સપેક્ટિંગ કે કદાચ ઇટ કેન રિડ્યુસ ટુ અબાઉટ 5% or 4.9%, પણ એમને યસ કેપ્ટ ઇટ 5.4%. અને 4%ની ઉપર 4.5%ની આસપાસ ટુવર્ડ્સ ધ એન્ડ ઓફ 2025 સુધી રાખ્યો છે. So I would say it's a kind of a neutral policy as expected. Nothing which is exciting the market, અને એવું કે નેગેટિવ પણ માર્કેટ માટે કશું નથી. સાથે અશ્વિનભાઈ જે એક બીજો એમને જે કન્સર્ન કર્યો છે કે જો આગળ આપણે ડિસઇન્ફ્લેશનરી પાથ પર ચાલવું હશે તો આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગને સ્ટ્રેન્થનિંગ કરવું પડશે, સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જે આપણે ચાલી રહ્યો છે એને સ્ટ્રેન્થનિંગ કરવું પડશે, અને સાથે જ રૂરલ ડિમાન્ડ પિકઅપ હોવી ઘણી જ જરૂરી છે અલોંગ વિથ ધ સ્ટેપ્સ ટુડે ટેકન. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? શું બીજા કોઈ સ્ટેપ્સ લેવા જોઈએ? કઈ રીતના અહીંયા આપણે ડિમાન્ડ વધી શકે છે? અને મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ તો આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, પણ બિકોઝ ઓફ ધ કન્ડિશન આપણી પાસે ડિમાન્ડ હજી એટલી પિકઅપ નથી થઈ રહી જેટલી થવી જોઈએ. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? જરૂર 2 કે 3 વસ્તુ જોઈએ. અમુક અનાઉન્સમેન્ટ્સો જે આજે ગવર્નરે સાહેબે કર્યા એ કદાચ એક એવી દિશામાં હતા જેમ આગળ પણ આપણા ઇકોનોમી સાહેબે કહ્યું એ કદાચ સરકાર માટેના એક પ્રકારના સિગ્નલ્સ છે
મોનેટરી પોલિસી મેન્યુફેક્ચરિંગને લઈને કે સર્વિસીસના જે જીડીપીના જે કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ છે એને માટે મોનેટરી પોલિસી બેન્કિંગ સિસ્ટમ અથવા લોન્સ અથવા તો રેટ સિસ્ટમથી વધારે આગળ કશું કરી શકતી નથી, જેના આપણે જોઈ શકીએ એમની મર્યાદા એમણે બતાડી છે. એટલે એ જોવા જતા ફિસ્કલ પોલિસીની અંદર ક્યાંક કંઈક અંશે આપણને લોકોને આ 3 ફેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગના પીએમઆઈનું ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું, સાથે સાથે સર્વિસીસને ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું, જીડીપીના કોન્ટ્રીબ્યુશનની અંદર ક્યાંક એગ્રીકલ્ચરનો એક જારો થોડો શોર્ટફોલ આવે જીડીપી ગ્રોથના કોન્ટ્રીબ્યુશનની અંદર, તો એને પણ કદાચ ફિસ્કલ પોલિસી કદાચ કવર કરવો, એ બધું સરકારની જવાબદારી છે. બે વસ્તુ મારી આખા પોલિસી સ્ટાન્સની અંદર ધ્યાન દોરી લે છે. પહેલું એ કે તમે જુઓ ધીરે ધીરે કરતા બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં સેવિંગ્સ મોબિલાઇઝેશનની ક્ષમતા ધીરે ધીરે ઘટી રહી છે. સેવિંગ્સ જે હાઉસહોલ્ડ સેવિંગ્સ છે એ ધીરે ધીરે માર્કેટ તરફ જઈ રહ્યું છે. એટલે તમે સિપના નંબર જુઓ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સના નંબર જુઓ, તમે માર્કેટના ગ્રોથની અંદર જે મની માર્કેટમાં જઈ રહ્યો છે સેવિંગ્સ, એને તમે જુઓ તો તમને એમ લાગે કે ફિસ્કલ મેજર્સથી ફરીથી બેંક ડિપોઝિટ્સને ગ્રો કરવાનું, કેમ કે આ બધું બેંક ડિપોઝિટના કોસ્ટ ઉપર થઈ રહ્યું છે. હવે તમે એમ જુઓ કે 17.6 લાખની ક્રેડિટ ઓફટેક ગયા વર્ષના 14.6 લાખની કમ્પેરિઝનમાં જો ઇમ્પ્રૂવ થયું હોય તો બેલેન્સ શીટ બેંકને પોતાની ગ્રો કરવા માટે ડિપોઝિટ્સ તો જોશે જ. અને ડિપોઝિટ્સ જો હાઉસહોલ્ડ સેવિંગ્સમાંથી નહીં મોબિલાઇઝ થાય તો ક્યાંક ફિસ્કલ પોલિસીનું ઇન્ટરવેન્શન જરૂરી થઈ જશે મારા હિસાબે ડિપોઝિટ્સને એન્કરેજ કરવા માટે. એટલે આ એક પ્રકારના જે સંદેશો હતા જે ગવર્નર સાહેબના, એ આઈ થિંક સરકાર માટે વધારે છે, મોનેટરી પોलिसी માટે ઓછા છે. હું એ રીતે જોઈ રહ્યો છું. जी कामा कौड़ी जी, एक मैं आपको जो सवाल पूछना चाहूँगी कि जो रूरल एरिया से जो अभी एक डिमांड पिकअप आना ज़रूरी है, लोन ग्रोथ आना ज़रूरी है, आप कैसे सिचुएशन देख रहे हैं वहाँ से? और क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, कैसे देख रहे हैं आप? अभी लाइक से इन पर्टिकुलरली साउथ में किधर किधर हम हमारा ब्रांचेस ज़्यादा है, लाइक हमारा agricultural activities the season shuru hai, and the demand for loan ऊपर आने के लिए अभी green shoots अभी दिख रहा है. So the harvest forest will be in let's say end like say in February sort of in that way, coinciding with that we are able to see some amount of balance and some amount of improvement we are seeing. કેતનજી, એક એમને જે આપણે જોયું કે સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશનમાં FY25માં થર્ડ ક્વાર્ટરમાં આપણે એક 4.7નો એક પ્રોજેક્શન આપ્યું છે અને સેકન્ડ ક્વાર્ટરમાં 4%, બિકોઝ એક મોન્સૂનની આપણે અનસર્ટનિટી ઓફકોર્સ જોતા હોઈએ છીએ દર વખતે. અને અત્યારના પણ જોઈએ તો સાયક્લોન્સ, આપણે જે ગ્લોબલ વોર્મિંગની જે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે, કઈ રીતના એ રીઅટરેટ કરવા માટે ઓફકોર્સ ઘણા બધા પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે, પણ કઈ રીતના અફેક્ટ કરી શકે છે આપણા પ્રોજેક્શન્સને? કેતનભાઈ, કેન યુ હિયર મી? હા, યસ. હવે આમાં હું આ રીતના કહીશ કે થોડા કદાચ તમારે પ્રોજેક્શન્સ એમાં વધારવા પડે. If the numbers are beyond our expectations so far as core and headline inflation is concerned, વેધર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમનું અનુમાન એ છે કે જૂન 2024 સુધી એલ નિનોની ઇફેક્ટ્સ રહેવાની છે. સાયક્લોન્સ તમે જે વાત કરી, હમણાં પણ મિચોંગ સાયક્લોન ઇઝ વેરી એક્ટિવ અને મોટા પાયે સાઉથ ઇન્ડિયામાં કોસ્ટલ એરિયાઝમાં પેલી આપણે ડિસ્ટ્રક્શન થયેલું છે, ક્રોપ્સ ઓલ્સો હેવ બીન ડિસ્ટ્રોયડ, અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ ફૂડ પ્રાઇસીસ તો 100% વધવાની છે. અત્યારે જે પોલિસી ડિક્લેર થઈ આજે, અને ઇનફેક્ટ છેલ્લી 4 પોલિસી સ્ટેટમેન્ટ્સ તમે જુઓ તો એવું કહી શકાય કે RBI ફાઇન્ડ્સ ઇટસેલ્ફ ઇન મોર કમ્ફર્ટ એન્ડ સેફ ઝોન જ્યાં સુધી 6% અપ જતું નથી. 6% ઉપર જાય ઇન્ફ્લેશન રેટ તો 100% ઇટ વિલ બી કમ્પેલ્ડ ટુ ઇન્ક્રીઝ રેપો રેટ. બે પ્રશ્નો હજી આપણે કરીએ કે કેમ આગળ જવાબ આપેલો છે એક્સપર્ટે કે વધાર્યો કેમ નહીં, તો ભાઈ આ રેપો રેટ વધારવાની જરૂર એટલા માટે નહોતી કે અપર બાઉન્ડ 6%થી નીચે છે, પ્લસ એવરીથિંગ ઇઝ completely fine, GDP છે, stock market is roaring, તો why to unnecessarily disturb macroeconomic stability અને progress? પછી પ્રશ્ન આવે તો ઘટાડ્યો કેમ નહીં, કારણ કે ઇલેક્શન્સ બી આવવાના છે તો અપેક્ષા હોય કે લિક્વિડિટી વધારો. તો એનો જવાબ તમારા પ્રશ્નમાં જ છે કે સપોઝ અત્યારે રેપો રેટ ઘટાડે, જાત જાતની લોન્સ સહેલી થઈ જાય,
કન્ઝમ્પશન ડિમાન્ડ બી વધે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિમાન્ડ કોર્પોરેટ સેક્ટરથી વધી જાય તો 100% 6% બ્રીચ થઈ જશે અને પછી જ્યારે ખરેખર જરૂર પડશે ત્યારે રેપો રેટ ઘટાડી નહીં શકે પણ મોટા પાયે વધારવાની જરૂર પડશે, મે બી 50 બેસિસ પોઈન્ટ્સ. જી, એટલે બે બાજુથી આપણે જોવું જોઈએ કે કેમ ઘટાડ્યો નથી ને કેમ વધાર્યો નથી. પણ ઓન દેટ નોટ અમારે તમને તમારી રજા લેવી પડશે. તો જગદીશભાઈ કામાકોડીજી, અશ્વિનભાઈ અને કેતનભાઈ અને હીરાનંદાનીજી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ આ સ્પેશિયલ રજૂઆતમાં. અને સાથે જ મને આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.